Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, huko tuliko sina shauku kuwa ubuheri wa afya jioni ya leo hapo ulipo. Karibu tujuzane yaliyojiri hii leo ndani ya Dira TV ukiwa nami DICKENS Luvanda. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni miongoni mwa viongozi mbalimbali wa Afrika ambao wamealikwa kwenye mazungumzo ya kusaidia kutatua mgogoro wa umiliki wa uongozi kati ya Ethiopia na eneo lenye utata la Tigray nchini humo. Mkutano huo wa amani utakaofanyika nchini Afrika ya Kusini kuanzia Jumamosi ya wikendi hii utaongozwa naye mwakilishi wa Umoja wa Afrika AU katika pembe ya Afrika pamoja na rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo pamoja na naibu rais wa Afrika Kusini Phumzile Mlambo. Tayari serikali ya Ethiopia kupitia waziri wa usalama Redsian Hussein imesema kwamba itahudhuria mkao huo wa usalama utakaohusisha serikali ya waziri mkuu Abiy Ahmed na waasi wa Tigray almaarufu People's Liberation Front baada ya waasi hao kukumbatia kushiriki mazungumzo ya amani. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amewaomba Wakenya msamaha kufuatia matamshi ya mwanawe ya kuidhalilisha Kenya, Muhoozi Kainerugaba, ambaye basi ni mwanawe ambaye amekuwa kamanda wa jeshi la nchi kavu la Uganda kabla ya kupandishwa cheo mpaka kuwa jenerali kamili wa jeshi hapo jana. Alidhalilisha Kenya kupitia mtandao wa Twitter kwa kudai kuwa anaweza kuliteka jiji kuu la Nairobi chini ya majuma mawili. Jumbe za Muhoozi zilizua taharuki kwenye mtandao wa Twitter baada na kumfanya Museveni kushinikizwa kuomba radhi kwa taifa jirani hili la Kenya. Humu nchini ni kwamba Rais William Ruto ameitaka Wizara ya Biashara nchini kubuni chai iliyo na chapa ya Kenya ili kuhakikishia wakulima mapato mazuri kutokana na kazi yao nzuri. Ruto alizungumza wakati wa uzinduzi wa shehena ya kwanza ya chai kutoka humu nchini kuelekea Accra, Ghana, Afrika Magharibi, kama njia mojawapo ya kuashiria ukuzaji biashara bila vikwazo kati ya Kenya na mataifa ya bara Afrika. Mpango huo almaarufu African Continental Free Trade Area au ukipenda basi AfCFTA wanatarajia kuboresha na kupanua soko la bidhaa mbalimbali kutoka humu nchini kuelekea mataifa ya Afrika. We are going to work with Keteba, we are going to work with all the other players so that together we can focus. For a very long time, Kenya has produced tea that has helped everybody brand their low quality tea. I think it is time we help ourselves. We have helped everybody, which is fine, but it is time we ourselves take the advantage of our good quality tea and brand it, and anybody else who wants to use our good quality tea must come and work with us. So the ministry, the instructions to you are very clear. We must have a Kenyan branded product in tea that we can market, and it doesn't matter what form it takes. Na mtazamaji, wa Kenya hujitokeza kuwapongeza walimu kwa kazi nzuri wanayofanya na kuitaka serikali kuboresha sekta ya elimu nchini ili kurahisisha maisha ya walimu. Siku ya walimu ulimwenguni imekuwa ikisherehekewa kuanzia mwaka wa 1994 kama njia moja ya kupongeza kazi yao na pia kuangazia changamoto wanazopitia ili kupata suluhu. Siku ya leo nasherehekea mwalimu aliyenitoa standard 1 mpaka standard 4 ambaye alinianzisha msingi ukakuwa mwema. Anaitwa Mrs. Masai. Kwa maana alinitilia mkazo kwa upande wa masomo, alinikazania kwa upande wa hesabu ambayo imenifanya mpaka wa leo nilianza kwa uzuri mpaka wa leo nikakuwa banka. Nataka kumsherehekea mwalimu wa primary school, anaitwa Mrs. Njuguna. Alinifunza kutoka kidato cha kwanza hadi class 7. By then I did that system. Na shukuru Mungu na namtakia mema. Najua pali yako ni mzee kiasi. Alinifunza kizungu na history. Ningependa serikali angalia sana sekta ya elimu, kwa sababu watusomo wengi 3/4 ya wanafunzi Kenya ni maskini. Kwa hivyo waangalie mfumo ile inafaa watu maskini, kwa sababu tunakuta mfumo mwingine ambapo unafeva matajiri, ambapo maskini wengi ndio wanapita mtihani. Ningependa kwanza walimu waongezwe mshahara. Pia la pili
school fees, kitu serikali angalia school fees ipunguze kidogo kwa kuwa maisha ni magumu siku hizi. So wazazi wengi wanajipata kwa shida kuraise your school fees. Na Wakenya wameendelea kutoa maoni tofauti kufuatia ufufuzi wa vyakula vya kiteknolojia vilivyokuzwa kisayansi almaarufu GMO na baraza la mawaziri likiongozwa naye Rais William Ruto mapema wiki hii, baada basi baraza hilo kupendekeza kwamba au kuamua basi vyakula hivi viweze kutumika humu nchini. Baraza la mawaziri liliamua serikali ianze kutekeleza mapendekezo ya jopo kazi lilobuniwa kuchunguza basi chakula hicho na basi kupendekeza usalama pamoja na usalama kwa binadamu kama hatua za dharura za kuokoa maelfu ya Wakenya wanaokumbwa na njaa. Vyakula hivyo basi vilipigwa marufuku nchini mwaka 2012 kufuatia usalama wake. The only way that we can achieve at least to have food security is to introduce crops and also import some of the foods that are maybe, let me just talk of crops, because at the end of the day, farmers tend to get a lot of loss at the end of the day, and the only way we can maybe mitigate this is to produce those crops that are resistant to diseases, drought, so that at the end of the day, in 2 or 3 or 6 months now that we have the short rains, I think we should actualize the food security. Already Kenya watu wengi wanaumia sana na stories za lifestyle diseases na story kama magonjwa zingine kama cancer. So wakianza kuleta stories za GMO, na it's a time when people are trying to bring in stories of organic food to avoid magonjwa, then it's hectic. In a few years to come, we'll not be dealing with issues za chakula kuwalesa ama starvation for that matter. We'll be dealing with people dying cause of lifestyle diseases ama magonjwa zingine kama cancer, which we ought to be avoiding at this point. So it feels like it's an easy solution, but we're going to have a bigger problem in the future. Gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B ametangaza baraza lake la mawaziri na kisha kufungua rasmi bunge la kaunti hiyo kupitia hotuba yake bungeni ili kuanza rasmi kazi. Kulingana na gavana huyo wa pili wa kaunti hiyo, majina hayo 10 ya mawaziri wa kaunti hiyo ambao 3 kati yao ni wanawake yatawasilishwa bungeni ili kupigwa msasa na kuidhinishwa kabla ya kuapishwa. Wakazi wameelezea furaha yao kwani baadhi walioteuliwa na gavana huyo ni vijana ambao hawakujua ikiwa siku moja huenda wakapata nyadhifa za uongozi. Chief of Staff Nicholas Kibiego Kikweli, Director of Cabinet Press Silas Kikrui Kosken, Advisory Positions Economic Advisor Philip Melling, Legal Advisor Advocate Ronald Kitum Kiprop, Political Advisor Wilson Cheruyot Tau, Advisor on Youth Affairs Fred Cheruyot Kirui. During the campaigns, I promised that the great people of Uasin Gishu County that the old can access quality of life, women can live with dignity, and the youth are adequately engaged in productive initiatives. This, Mr. Speaker and honorable members, I believe is possible if we work together. I am a firm believer of servant leadership, religious values, teamwork, accountability, fairness, open communication, and integrity. Honorable Speaker, I am aware that we cannot achieve much if we fail to plan. We have embarked on the preparation of the 3rd generation County Integrated Development Plan, the CIDP, that will guide planning and budgeting activities at the county level for the 2023 to 2027 period. Our team is already working on the framework to ensure we have our CIDP by December 2022. Na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro amemgawia naibu wake Flora Chibule majukumu ya kikazi na kisha kutaja baraza lake la mawaziri na washauri wa masuala mbalimbali. Kulingana na gavana huyo wa pili wa Kilifi, mawaziri wateule 10 aliowataja
watakuwa wakifanyiwa utathmini kuhusu utendakazi wao kila baada ya miaka miwili ili kuona ikiwa wanastahili kuendelea kushikilia nafasi hizo. Vilevile, Gavana Mung'aro amezindua vikosi vitatu vya majopo kazi ya sekta ya afya, rasilimali, fedha na uchumi ambazo zinatakiwa kutoa ripoti kuhusu uchunguzi wao na mapendekezo ndani ya miezi miwili. I have begun undertaking several administrative measures and initiatives to improve the way government offers services to citizens. To this end, I have appointed 3 task forces. The first will review the healthcare sector. The second will demonstrate responsiveness of my administration to the plight of our people. I am directing that only I'm directing that going forward, ambulance services be offered free of charge to relieve patients and their families the burden of paying for emergency services in line with Article 43(2) of the Constitution of Kenya. This should make referral services efficient, effective, and save lives. It is our duty to protect the life, and we must at all costs protect the sanctity of life. I am happy to report to this House, honorable members, that I have identified Pwani University as a key partner in the region. I will be seeking your support in making this project a reality. Mtazamaji, wabunge katika bunge la kitaifa asubuhi ya leo kupitia uongozi wa spika walitenga muda wao ili kujadili hotuba ya Rais William Ruto kwenye bunge hilo na lile la Seneti Alhamisi juma lililopita. Ruto alihutubia bunge na kulifungua rasmi huku akiweka paruanja mipango ya serikali yake Kenya Kwanza kwa minajili ya kuboresha uchumi na utendakazi kwa wananchi. Vilevile amezungumzia swala la kurejeshwa kwa fedha za CDF ambazo pia zitawasaidia wanafunzi wasiojiweza kulipa karo. Mr. Speaker, I note that in the presidential address by His Excellency the President saluted the great women that have been elected in single-member constituencies and again re-elected in this 13th Parliament. Mr. Speaker, in the great county that I come from, the Nakuru County and City, we were popularly known as the Nakuru Girls because we produced the highest number of single women members of parliament in our respective constituencies, elected a woman governor and a woman senator. I say this as a proud father of a daughter, that my daughter can look forward to dreaming to be any person or any leadership position she would like to hold in this great republic. So, Speaker, I listened to the President's speech, and let me say, it is the shortest President's address to Parliament that I've listened to in the last 10 years. Elected by the majority, the minority also must have their say, and he represents including the minority. And I think what he has already started to do, Mr. Speaker, even traveling to areas like Homa Bay last weekend and areas that he did not get majority of votes, Mr. Speaker, has shown commitment that he is willing to embrace every person, regardless of the area you come from. And I hope that we can, and now we have work to do, Mr. Speaker. Naam, kufuatia mashambulio na uvamizi wa mara kwa mara katika kaunti ya Laikipia, wakazi sasa wametakiwa kubadili mbinu za ufugaji wa mifugo na kukumbatia ufugaji wa kuku pamoja na ukulima wa viazi. Kulingana na idara ya kilimo na ufugaji katika kaunti hiyo, mawavamizi wengi huvamia maboma ili kuiba mbuzi na ng'ombe. Afisa wa kilimo na ufugaji kaunti ya Laikipia Elsie Wanja anasema maisha ya wakazi kaunti hiyo yalidorora siku za nyuma kutokana na uvamizi na wizi wa mifugo. Wakazi sasa wamehimizwa kufuga kuku ili kuzuia uvamizi wa mara kwa mara na pia kufuatia hali mbaya ya hewa na ukame. Nimefurahia siku ya leo kwa sababu nimeona wakulima wangu, kwa sababu lengo letu na ministry na farming system ni moja tu. Tunaangalia wakulima wawe food secure na wapate kitu ya kuweka kwa mfuko. Nimefurahia siku ya leo kwa sababu area hii tukiangalia iko na wezi wengi sana sana wa mifugo, ng'ombe na mbuzi. Na sasa tukiangalia vitu kama kuku haibiwi sana na wezi kwa sababu kuku huwa anapiga makelele. Kwa hivyo wezi wakiingia kwa boma unasikia wamepiga makelele na sasa mwizi anatoroka.
Akizungumza eneo la Sipili, wadi ya Olmoran, kaunti ya Laikipia, afisa huyo aliwataka wakulima kubadili kilimo cha mahindi na kulima viazi vitamu baada ya shirika la kilimo la Farming Systems Kenya FCK kuwapa vipandikizi vya viazi vitamu ili kusaidia ufugaji wa kuku kwa kutumika kama lishe kwa kuku hao. Pia alitoa wito kwa wakulima kujiunga na vyama vya ushirika ili kushawishi malipo bora ya mazao yao. Tunahakikisha kwamba wakulima hapa wataweza kujiendeleza kiuchumi, lakini wasiweze kuwa targets. Kuna maeneo mengine ambayo tunapeana pia mbuzi kama galagot, lakini tunajua kwamba tungeweza kuleta galagot hapa itaweza kuleta shida kwa sababu wanaweza kuwa targeted. Wakati tunafanya miradi yetu tunaangalia kitu tunaita do no harm, ya kwamba tusilete kitu ya maendeleo lakini ilete maybe watu wengine wakuje maybe kutaka kuiba hizo mifugo. Wakulima waliofaidika kutokana na shirika hilo walielezea furaha yao na kusema watafurahia lishe bora na hata kuuza mayai, kuku na viazi ili kupata riziki na pia kujikimu kimaisha, nayo serikali ya kaunti ya Laikipia ikitakiwa kusaidia katika juhudi za kuboresha ufugaji. Tunataka busi ya maziwa pahali mtaipata na matagi ya maji. Wakipata matagi ya maji, mwaka huu tumebarikiwa, lakini hapa mkubwa kuna kuwaga na shida nyingi. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Gloria Musimbi. Kampuni ya mazao ya Twiga Foods kwa ushirikiano na benki ya NCBA imetangaza kutoa lori 15 za biashara kutoka kampuni ya Isuzu ili kuongeza uwezo wa kumudu bei na kusafiri wa mazao mapya kwa wauzaji rejareja kote nchini. Kulingana na shirika la chakula na kilimo FAO Kenya, hasara ya baada ya mavuno inachangia karibu 30% ya mazao mapya. Gharama ya upotevu huu mara nyingi basi upitishwa kwa wanunuzi na hivyo basi kuongeza bei ya chakula nchini. I thank our partners, the investors who have invested in these trucks, the jobs they are creating, the entrepreneurial spirit we are encouraging, and the partnership. Rita, when we first spoke, something that felt like an uphill task, and John, when we connected with your team, the flexibility, the accommodation. In the next few years, I see it being very realized. Today, it's really a proud day for us to be here with you. We are cognizant of the importance of agriculture and food supply. Today, we are glad to be part of this business partnership to support Twiga in their great work of supporting farmers, reach their consumers, and enrich the Kenya food supply chain by providing a reliable access to affordable food. By supporting such initiatives, NCBA is set to play a key role in supporting Kenya's economic ambitions, specifically facilitating implementation of the government's agenda of food security. Basi mtazamaji, la ziada sina ila hukumbusha tu kwamba ni barabara ya ndege pekee ambayo hainaga matuta. Mimi ni wako DICKENS LUVANDA, nikutakia alamsiki.